Yo, welcome back to my YouTube channel. You are now watching Let's Talk. So on today's episode, kita kedatangan seorang wanita muda yang gorgeous, and she will be sharing a little bit about toxic relationship. So let's tune in. Okay, hello Lulu. How are you? How are you? I'm awesome. Wow, you look gorgeous. As always ya, Lulu. Gimana nih Lu? Udah lama banget gak ngobrol sama lu? Ya sih udah lama ya, udah bertahun-tahun ya. Terakhir nikahan Tasya ya, Wimat. Tasya, oh ya, yang your friend itu ya? Iya. Iya. Tasya sama Niko. Yes, Udah lama banget sih, kayak literally how many years ago? One and a half before all this crazy pandemic begin. Maybe it's like 2 years ago, I guess. Really ya, udah kayak waktu Waktu berlalu begitu saja. Makanya gimana kamu? Kapan nih? Belum. Giliran lo. Masih Iya, mencari jati diri di sini. Kamu kan sekarang kan businesswoman also, right? Yeah. And you have your own career. It's very nice. It's so good, you know, to see you grow like this. Soalnya kan gue lihat ya Lulu kan dari dulu ya kayak like literally kayak dari SMA kecil, ya? dari kecil. Dari SMA. Literally dari SMA. Dari teenager gitu kan. Mm-mm. Kayak we do the photo shoot together. Oh my god, how long? Dari badan kurus gini sampai gendut sampai kurus lagi. Iya, sampai entah gimana deh, kayak yoyo gitulah. So, gimana nih di pandemi ini gimana lu? Like you work from home or how? I work from home, tapi kayak tetap mobile juga, tapi kayak because I'm in a F&B industry as well. Oh iya. Itu kayak I'm doing the marketing for Joy Jakarta. Okay. Jadi kayak it's really hard kayak nggak actually present there gitu loh. Jadi kayak memang kesana. Sometimes I need to do a photo shoot juga for the food and like planning for the marketing, untuk sosmednya apa segala macem. So I need butuh ketemu sama orang fotografernya gitu loh, to get the feel of the product apa yang kita mau gitu loh, supaya nggak miskom gitu loh. Lebih enak juga kan. Itu kayak lebih enak gitu loh. Jadi berarti ini F&B-nya it's about what food? What kind of food do you like? It's actually Southeast Asian food gitu sih. Resto ya. Restaurant and bar. Wow. Yes. So you like you are the owner or? No, I work there as a marketing. Oh, nice. So nice. Berarti itu bukanya di tapi tadi namanya apa sih? Joy. Oh, Joy. Okay. But you also have your own business, right? Doing batik ya? Batik Yes, presiden ya? Keren banget. Gue kayak, oh ini dulu batik presiden nih untuk presiden gitu loh kayak. Like, why you do batik ya? I actually got inspired by our own president, Pak Jokowi. Jadi 4 years ago when I just graduate, I came back home. Terus banyak attend wedding di daerah, kayak di Jakarta, di Bali, di Surabaya. Then I saw all the gentlemen wearing a very nice batik. Okay. Then I realized, wow, this gonna be works. Karena di Medan waktu itu belum ada yang pakai batik. Iya. Yeah. Tapi sekarang Medan juga udah kayak batiknya. Sekarang happening banget. Banget. That's why kayak most of my client is probably 70% is from Medan. Oh, nice. But 4 years ago tuh belum ada yang main batik gitu loh. Jadi kayak batiknya tuh kayak masih brand-brand gede yang kayak dari airport, ada di mall. Yes. Belum ada yang kayak startup like online batik for a gentleman gitu. Yes, true. Berarti Lulu udah berapa tahun sih ini buat ini batik presiden? Batik 4 years. Oh, udah 4 tahun ya berarti. Wow, nggak terasa ya. So like you moved to Jakarta like 4 years ago, is it? 4 years ago, yes. Wow. Gimana nih selama pandemi bisnisnya? Is it good? Pandemi 3 bulan pertama, I guess it's very hard for me and for everyone else, I guess. To be honest, it's zero sales. Okay. 3 bulan pertama waktu Indonesia confirm there is someone got COVID, sampai 3 bulan pertama itu kayak Because zero sales. no event, right?
there's no event, no one going out, Yeah. and everyone mostly kan orang beli batik aku itu kayak ke acara, Benar. meetings, engagement, Mm-mm. ke nikahan orang, Yes. orang butuh batik. So obviously no one get married. Yeah, I know, right? Like, 3 months ago, like 3 bulan pertama itu nggak ada yang nikah gitu loh, Mike. Tapi sekarang itu semua orang udah kayak whatever, you know, like udah mulai I'm gonna ya. married. Yes, gitu. yes, yes. Kayak sekarang orang udah married lagi gitu loh. Mm-mm-mm. I mean, walaupun audiensnya kecil, tapi kan, you know, brides punya brother, dad, everyone else, they need batik too, Yeah, yeah, benar. right? Jadi kayak the sales is going back now. Mungkin nggak sekencang dulu pertama kali waktu belum COVID, cumanya it's so much better compared to 3 bulan pertama Oh. COVID. Lu mau ads apapun is not gonna work, no one gonna Yes, buy. nobody gonna care. Nobody buy. Everyone is. But now because of the pandemic itu kayak udah gimana ya, sebenarnya sangat sayangi juga. Maksudnya during this pandemic orang itu udah terlalu lama pandemi, kayak agak mulai lower their guard down. Kayak udah kayak Udahlah. kayak percaya nggak percaya gitu loh, udahlah. Iya. Iya, jadi kayak Kalau lu sendiri it's gimana? for the business a little bit, but it's actually very bad, like in general. Pastilah kena di semua sih. F&B also, right? F&B Must be lebih ya, parah lebih ngeri lagi kan. Soalnya kan nggak boleh dine in segala macam kemarin itu kan. But now already open again the PSBB. Yes, Mm-mm. yes. Everybody yesterday. can. Gimana kamu? Takut gak pandemi itu kayak Actually, stres gak sih? sebenarnya lumayan takut sih, lumayan takut. Tapi kayak sebagai anak muda juga kayak ada hasrat pengen liburan ya, kayak Iya. you know, True. kayak it's been a while. I actually came back from Bali. Kayak before ke Bali itu I PCR test dulu, and then when I came back PCR test lagi and it's negative. Thanks God. Iyalah. Udah pada ke ini sih mereka. Gue lihat udah pada go to Bali and Jogja, you know. Yes. Udah pada traveling. Udah boleh travel tapi seputar Indo doang sih. Yes. Soalnya kan kita orang Indo gak boleh masuk. Yes. You know, I know, right? luar negeri kan, kasihan banget sih kita. Busy gak sekarang? Sekarang it's getting busy sih. Maksudnya karena kan we've been a break for like quite a while. Jadi kayak F&B itu kayak trying to do their best lah. Get back up Maksudnya gitu kan? Get back up gitu loh. Maksudnya kan sekarang kan kayak most of the income kan itu juga dari minum-minum ya kan. Orang lounge, minum-minum, Yeah, enjoy yes. the ambience and music and live music gitu-gitu. Jadi we gonna get back this kayak next week udah bakal ada live music lagi. Oh, really nice ya. Okay, so Tapi I probably won't be there because like ya gimana sih it's kayak like kan AC and everything else. Tapi kayak we cannot lie, kayak people actually udah haus hiburan sih. haus hiburan banget. Soalnya yang kita lihat itu selama ini kan cuman kayak our room ke orang-orang itu aja yang kita lihat kan. cuci mata juga. Udah ngeri sih, udah kayak everyone is like wow, cannot take it anymore. Because Yeah. tapi but the thing is like if they close F&B, terus they do demo like 10,000 people yesterday, it's the same. it's the same, man. It's literally even like worse. ya gue kayak oke, udahlah. I don't gue kayak speechless banget sih kemarin tuh. Kayak I think nobody care anymore. Yeah, nobody care anymore actually. I think the recovery took 2 2 years. years ya. 2 years. For Even me, the vaccine is out later Yeah. pasti bakalan masih was-wasan gitu kan. Yeah, but they say the vaccine is almost out. Yeah, Almost? yeah. Ya, sampai ke Indonesia mungkin it take a while. Take a while. But ini yang Indo mereka bilang udah mau keluar nih di November I think. Yeah, last time I read the line today. I don't know is it true or not. But hopefully next year kita udah bisa kayak okay, let's travel. Iya. Dulu juga gak. So Mike, what you doing lately? What you doing? Tell me yours. So kan gue kan udah move to Jakarta also, right? I'm Okay. working at the tech industry. Okay. So yeah, basically, so my company name kan my brand.
Do you know? Or you haven't heard about it? Iya sih, Tidak follow masih up. masih baru banget sih. Soalnya kemarin baru launchingnya bulan bulan Jun. Oh. Itu kayak lebih ke food industry, home food industry. Jadi kita fokusnya ke home food industry. Soalnya kan Actually, banyak, the market is so big. ya banyak kan. Dan kan maksudnya nggak ada satu platform yang benar-benar ini kan doing like gather all the home food merchant, right? Yeah. Kayak But you gitu. doing the photos or? Yeah. I'm the creative team. Marketing team sih, gua di marketing team like you. Tapi I'm not the one who sell Ntar the. ditunggu ya kalau gue dagang rumahan, I'll product Okay. for you to take the photos. Sekarang single atau apa sih? Sekarang complicated nih. Complicated. Sekarang Really? complicated relationship. Yeah. Oh, I I'm never. taking a break with my Oh, boyfriend okay. for a bit. Why? What happened? Kayak nggak tahu sih, mungkin lebih ke cari jati diri aja kali ya. Kayak I'm still figuring out things out, kayak what I want in life Yes. and what he want in life. Kayak Mhm. mungkin sama-sama lagi mau fokus kejar karir dulu sih sekarang, untuk sekarang. Yeah, that's the most important thing ya sebenarnya. Kalau kita itu gak, maksudnya if we have a relationship but we lost ourselves, itu actually kan gak ada gunanya juga kan. Yes. Yeah. Correct. Ya, soalnya gue liat Lulu nih kayaknya gak pernah single deh. Enggak sih, actually I just turned 25 this year, right? And then 4 years ago I want something new, and then now kayak quarter life crisis gitu loh. I guess like I want something new too. I mean kayak mungkin kerjaan baru, pindah kota baru, Oh, atau really? hal-hal baru. I don't know. I mean I see the pandemic is impossible for me to move somewhere else now, karena everywhere else juga lagi berdarah lockdown semua gitu. kan? Iya. Ya, tapi kayak I have like this desire inside of me, kayak pengen, I wanna do one thing else What is it? before settle down. I don't know. Where do you want to move though? Like honestly, Bali is in my mind. Oh, Bali. iya sih, Bali. Kalau untuk something like F&B or resort, I think Bali is the place. Pengen coba-coba aja sih, Mike. I mean I wanna try like 1 year or like setengah tahun setidaknya, just to see things gitu. Boleh sih, you are so smart. I think you can like anywhere you will survive, you know. Yeah. Soalnya maksudnya Lulu pun orangnya kan very ini ya, maksudnya confident, dan the way you talk itu orang bakalan interesting with you gitu loh. Kayak you can make people interested in you gitu. Hopefully. Ya jadi gimana? Maksudnya kalau pindah harus ini juga ya sebenarnya, kalau kita mau pindah ke satu tempat itu we need to rethink gitu kan. Yeah, I mean like start from zero again gitu loh. Yes, itu yang agak Kayak itu sebenarnya males banget sih. capek Cuma banget. kayak Ya. Cuma Lulu orangnya ini ya, easy to get bored ya. Cepat bosan gak sih orangnya? kalau bosanan sih enggak sih sebenarnya. Cuma ya kayak pengen coba hal-hal baru aja sih sebelum. Pengen adventurous ya. Yes, Berarti Lulu sekarang umurnya 25 tahun. 25. Oh, so still so young. Oh my god. Like seriously, yeah, you need to just explore the world. I mean seriously, back then when I was 21, the things that I want back then itu I'm very grateful, kayak it's not happen gitu loh. Okay. 21, me 4 years ago kayak pengen kayak gini, pengen settle down at this certain age, pengen punya anak at this Oh, because really? of the society punya pressure gitu loh. Yeah, Kayak yes, everyone yes, is settling down like at this age, Everyone is carrying a baby already. having a baby and everything else. Tapi I'm grateful sih, kayak it's not happen to me gitu loh. Apa yang aku pengen dulu itu bukan apa yang aku pengen sekarang gitu loh. Karena Yes. things change gitu loh. When you start working, you meet a lot of people and you see world, and apa yang kamu mau dulu, not even like 4 years ago, apa yang kamu mau 1 tahun yang lalu, mungkin tahun ini Yes. kamu udah Benar. gak mau Benar gitu sekali. loh. Benar. Gak usah ngomong kayak 4 tahun yang lalu gitu loh. Tahun lalu, you say, oh you want like
udahlah mau kerjaan ini santai-santai aja, udah chill. Hmm. But now you want like something more adventurous gitu loh, Yeah. kayak ngerasa kayak you can achieve more than this. Soalnya kita itu selalu berubah sih, maksudnya our mindset. Gue aja sebenarnya pun kan dari dulu memang pengen like out dari my hometown, right? Yes. Terus right now I'm in Jakarta, like I'm so like wow, ini memang nggak bisa diprediksi sih. Soalnya you know everything can happen in 1 year or even 6 months, everything. Kayak ini pandemi aja, you know nobody will ini kan nggak ada yang Gak tahu sampai kapan gitu. nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba kena gini semua seluruh dunia. Jadi kalau misalnya Lulu mau pindah, gimana? Maksudnya bisnis batiknya gimana dong? I mean like you Still- have office or not like? Right now Untuk batik kayak itu. base batik itu di Medan sebenarnya, I see. half in Medan, half in Jakarta Mhm. barangnya. Tapi jahitnya itu di Medan karena jahit di Medan lebih murah daripada jahit di Jakarta. Yes. And then bisa mobile sih, so far batik itu online. Bener kan. sih, Eventually, online bisa. I rarely meet my customer. Kayak we are all like virtually chat. Using the online berarti kayak inilah ya, online shop ya. Ya ibaratnya online shop lah, bener orang. Ya soalnya gue lihat Lulu wah beda sama yang lainnya, because everyone mostly kan women itu kan mereka bakalan jualannya baju-baju butik atau Baju-baju cewek gitu. But I was like, oh, Lulu doing something different. Thank you. The other reason why I'm doing a gentleman batik wear, like it's easier to deal with a man than a woman. Oke, ya gue baru mau nanya Karena untuk cewek itu banyak mau inilah itu apa segala macam. Tapi kalau cowok itu they confuse what they want and like they ask for your opinion and you say like, you know what, this is good, and they like, okay, let's go for that. Ya, kalau cowok kan memang Cowok itu udah segampang itu gitu loh. segampang ya, pasti lebih gampang deh. Even kayak kalau mereka nanya temennya atau apa, oh, ini bagus lah, ya udahlah ambil aja kan. Talking about relationship ya, lu like have you ever been in a toxic relationship sih? Enggak sih sebenarnya. Mungkin pernah lah, pasti semua orang pernah sih. Ya, tanpa dia sadari itu toxic relationship itu orang tuh nggak sadar gitu loh Kak. Dia actually one toxic relationship. Tapi when it's over and like you think about it, setelah beberapa selang waktu terus baru sadar gitu loh. Kayak actually you are in toxic relationship. Gitu. Gimana sih? Kalau Maybe, jenis toxic relationship-nya agak lumayan banyak sih sebenarnya. maybe you can Iya. share a little bit so Kalau like di the audience aku, bisa tahu juga. di aku yang aku ngerasain, kalau menurut aku relationship itu udah toxic kalau it's drain a lot of your energy. True. I agree. Kayak capek gitu loh, kayak kayak belum ngomong aja baru ketemu udah capek gitu loh. And it's never ending drama. Menurut aku tuh udah toxic banget. It's a never ending same problem, but you speak about it for like entire month. Okay, that is Very toxic gitu That's sih. literally, Itu toxic banget. And then you promise you forgive, but then you keep kayak kalau ada masalah Repeating kecil the same mungkin again, balik ya? lagi ke situ. Ada masalah kecil mungkin balik lagi ke situ. Itu menurut aku ya itu lumayan toxic sih. udah gak healthy ya kalau kayak gitu ya. Udah gak healthy, iya. Kalau woman itu maksudnya cara berpikirnya lebih panjang gak sih? Ya. Kayak we tend to ya udahlah give it another chance atau gimana gitu. Like gimana Lulu bisa overcome all this drama, you know? Kalau aku personally, I think I like to take my own time, kayak my own me time to think about it gitu loh. Karena kalau dipaksain kayak during the fight atau during the situation itu kayak nggak get you anywhere better gitu loh. Yes. Either kamu tuh kayak denial, bilangnya udah maafin tapi kayak sebenarnya enggak. Itu kayaknya lebih toxic lagi gitu loh. Itu kayak bakal panjang ceritanya nanti ke depan, itu kayak bakal semakin sering ribut sih menurut aku. So I think I better take my me time. Ya, you know what, you do you, I do me. Kadang wanita itu kan suka
menyimpan di hati ya, like we keep dragging ourselves even though we know this is so wrong, and tapi kita kayak udahlah, give it a Kayak, time, give it a give it a break. time. Ya lebih ke give it a time sih. Kalau cewek sih menurut aku kuncinya tuh kasih waktu ya. Kayak kasih waktu, kasih dia pikir sendiri kayak mau ngelanjutin apa enggak lagi gitu loh. Karena kalau nggak dikasih waktu berpikir, langsung kayak oh yaudah oke, forgive, terus langsung ngejalanin like nothing actually happen. Itu menurut aku kayaknya lebih Yes, toxic sih. Maksudnya ke depannya itu lebih nggak ngeri kelihatan banget, sih. lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi kayak mungkin bisa jadi posesif, bisa Yes. jadi lebih agresif, Mm-mm. mungkin lebih sering marah-marahnya juga You know, sama trauma juga ya from previous experience. Yes. Kayak I believe every relationship itu kita punya kayak apa yang hurt us gitu loh. Yes. Tapi itu kan pasti gak mungkin sih we might need forget gitu loh. Kita mungkin udah lupa. Tapi inside of our body itu kayak gak mungkin lupa. It's still there. It's The still there. wounds is still there, right? Yeah. Gue lihat Lulu kan beberapa kali ada ini ya, maksudnya a different relationship. That's why I asked you whether you ever been in this toxic relationship. Tapi memang Lulu apa gak sih? Maksudnya like trauma gak sih? Soalnya kan ada orang yang jadi kayak trauma kayak honestly kalau bilang trauma sih nggak trauma sih, lebih ke kayak jadi self love aja. Menurut aku tuh penting banget kayak when you go through like that relationship itu kayak paling penting itu self love. Dan introspeksi diri juga pastinya itu kayak realize kayak why things happen, and if things happen kayak di luar jangkauan kita itu malah bikin aku tuh tumbuh semakin dewasa. Yes, true. I mean my previous relationship itu kayak bikin aku tuh tumbuh semakin dewasa, juga semakin mencintai diri aku sendiri, dan nggak take a blame gitu loh. Oh, you know what, this happened because of me. Tapi itu kayak mikirnya tuh oh this happened because of they decide to do so and I decide to do so. Gitu. Jadi kayak memang kita memilih itu jalan yang lebih baik aja sih untuk masing-masing gitu. Okay. Apa prioritasnya jadi agak tahu gitu loh, prioritasnya lu tuh mau apa, lu mau karir dulu atau lu mau love life dulu, jadinya bener, soalnya gitu loh. Ya, soalnya nggak bisa put both together sih sometimes. Bener. Pasti ada salah satu harus sacrifice. Tapi ada juga yang orangnya yang bisa kayak control between love and career. Yes. When you're, I think itu umur nggak bohong sih. Lebih udah mature kan? Udah kalau mature, lu tuh bisa kayak menurut gue lebih bisa ngebalance itu. Tapi waktu muda tuh lu bingung gitu loh, lu kayak pengen fairy tale, tapi lu pengen career oriented juga gitu loh. Jadi itu kayak agak blur gitu loh. Jadi kayak bingung aja gitu. Waktu masih muda sih banyak bingungnya. Tapi kayak semakin dewasa lu semakin bisa membagi waktu untuk pasangan lo, untuk keluarga lo, untuk kerjaan lo. Yes. True. Jadi Lulu, what inspire you to become who you are today? I actually jarang ya ngomong ini ke orang-orang, tapi kayak the person that inspired me to become who I am today is actually my mom. Kayak for me she play a very big role in my life gitu loh. During my teenage year itu kayak aku tuh ngerasa ada keberadaan ibu yang sangat dekat gitu loh sama aku gitu loh. For me to go through things gitu loh, kayak for example go through breakups gitu, through like one job to another job. Menurut aku mama tuh selalu ada ya sih. Selalu ada buat aku gitu loh, kayak misalnya kalau mau bisnis apapun kayak mamaku tuh selalu bantu aku gitu. Pengen investasi apapun mamaku tuh selalu bantu review for me gitu loh. And I see her kayak sebagai sosok wanita yang gimana ya, hebat banget gitu loh, kayak dia kerja kantoran, she drive car by herself, nggak pakai supir, independent banget, kayak she taking care of the family too, she cook at home, she had a dog now. I mean kayak seriously, even though me
kayak pengen banget punya anjing di Jakarta gitu ya. Uh-uh. Nggak berani, Mac. Kayak Tanggungannya. takut nggak punya enough time to play with the dog, you know. True. But you know, my mom, she wake up every day at 5 o'clock or 6 o'clock. Dia tuh kayak bawa my dog keliling komplek dulu. And then sometimes in the morning she cook a little bit before she left for office. Terus pulang kantor, masih kayak pulang rumah masih kadang kerjain barang juga, help me to do my batik as well. Kayak she help me to manage my money. Yes. Penting sih itu. Ya, kayak lumayan sih, maksudnya kayak jago jualan tapi nggak jago melipat gandakan duit gitu loh. Kayak my mom is like more that person gitu loh. Wow. Hey, you know what? You earn this much, I think you need to have an asset gitu loh. Lo umur segini lo harus punya tempat tinggal sendiri apa segala macam. Cicil gitu loh. I mean, I don't know man, I met a lot of my friends older than me or maybe same age. Kayak nggak ada yang belum ada yang kepikiran untuk investasi beli aset gitu loh. Yes. Kayak beli apartemen sendiri, nyicil atau apa segala macam. Belum ada aja gitu, tapi aku udah nyicil apartemen since 22. Oh, so you are now buying this apartment actually? Yang this apartment that I'm staying itu I rent it out. I buy an apartment di Jakarta Barat. Oh, okay. I'm in Jadi, Jakarta Barat. Iya, Jakarta Barat. I mean like back then kayak kerjaannya tuh di pusat kan, cuma kayak lama-lama macet banget di depan CP itu macet banget. Jadi I guess kayak supaya kayak ngirit waktu jadi pindah ke selatan aja. Tapi yang di barat sekarang disewain. I mean look kayak I bought the apartment, I cicil, tapi sekarang yang bayar cicilannya itu orang yang ngerent my apartment. Okay. So I'm not paying for the cicilan anymore karena orang yang sewain juga kan ke orang lain. Jadi sekarang jadi mama kos gitu. Wow, that's really nice actually. Iya, I mean ya itu sih. My mom is yang bikin I itu kayak every day I wake up, you know what? At least I can be like my mom gitu loh. I want like even greater than her, tapi setidaknya selevelnya dia gitu loh. Sedap. Tapi ya bagus sih kalau memang ada kayak sosok ini ya, wanita inspirasi di hidup. Itu kayak mama kamu sendiri kan? Yeah, I'm so lucky sih. I mean, seriously kayak waktu muda, waktu SMA, mungkin kayak I hate my mom a lot for asking me to study a lot. Iya, pastilah itu. For asking too much. Tapi kayak then when you already start working and everything else, baru sadar ternyata itu penting banget ilmu dan lain-lainnya gitu loh. Iya kan, bukan cuma about ourselves, right? It's also ya, about bukan terhadap diri sendiri gitu loh. It means like you are growing up. Kayak berarti Lulu udah begin untuk jadi sosok yang lebih dewasa. Kalau dulu kan pasti masih spoiled child, you know, like ini sih kayak gak peduli atau gimana gitu kan. Actually pertama banget pindah ke Jakarta itu aku tuh ngekos di Kebon Kacang behind Plaza Indonesia. Karena kan kantor aku dulu di Kaskus kan, di Kuningan. Jadi my entire Medan family they all stay in Pluit area. Pluit Muara Karang area itu kayak jauh banget. It's too far. Jauh banget. Itu jauh banget, Mike. Jadi kayak impossible aja to reach Kuningan on time gitu loh. Jadi gue 1 tahun pertama gue ngekos. Susah gak sih like the first time you came in this big town, you know? You have no idea. Gimana? You have no idea. Maksudnya pas lu datang itu kayak lu udah ada like udah ada job yang pasti atau you still just udah ada. So I have a friend that actually helped me introduce me to this company. And then I go to the interview and everything else. Terus udah keterima baru pindah Jakarta. Okay. But back then the salary is so low. Oh, really? Iya. Okay. Kecil banget. Terus kayak gak sebanding sama lifestyle kayak Yes. di Jakarta gitu loh. Definitely. Bener-bener susah aja gitu kayak seimbangin gitu.
Gimana Tapi berarti? luckily kayak I'm doing batik as well, right? Kayak belajar franchise, beli-beli franchise, and then kayak do things like I do a lot of things in life. Di mana ada peluang di situ aku berada, Meg. I mean, That's nice, that's nice. Back then I do everything, kayak ada peluang apa, ada opportunity apa, kayak di situ gue jabanin aja, Meg, karena kayak pertama kali kesini itu I'm desperate loh, to be honest, it's very Gimana? desperate Iya. gitu loh. Karena kayak I didn't get any support from my family anymore. Karena my dad itu bilang kayak lu bagus-bagus di Medan, ada rumah, ada kerjaan, kayak you can do things in Medan gitu loh. True. Why you wanna go to Jakarta gitu loh. The first month, second month, third month itu gemeter Gemetar ya. gemeter banget. Tapi kayak you know what, I don't wanna go back. Ya. So bad, I don't wanna go back. I wanna stay here, cari pengalaman di sini sih sebenarnya. Tapi nggak nyangka udah 4 tahun aja, sekarang udah 4 tahun di sini, Mac. Gila sih. But I still remember kayak the first year The first always hard. Jakarta. Ya itu kayak berat banget sih. Iya kan? Kayak sering banget kayak udah mau nyerah gitu loh, kayak wah gila susah nggak. Apalagi kalau Lulu kalau misalnya orangnya yang dekat sama family itu pasti lebih gimana gitu ya, kerasa impact-nya kan. Like you're Lumayan alone. sih, lumayan berasa. Kayak kalau ngerasa alone-nya sih enggak, karena kuliah di luar negeri juga kan dulu. Oh, oke. Jadi Okay, kayak udah terbiasa sama jauh sama orang tua gitu loh. Lumayan kayak for not receiving any help. Oh, oke. Itu yang Itu agak lumayan jelek gitu loh. kayak, wih, help gitu kan, kayak mau tenggelam gitu kan. Ya, lumayan agak Itu- kelelep sih. Itu Tahun ngeri sih. pertama. But yeah, now you're doing great, right? I'm doing great now, thankfully. Jadi gimana nih kita kapan hang out? Ayolah kapan? Aduh. Ya kan, Kapan sama-sama dong videoin? sama-sama Jakarta gak pernah Iya, jumpa. satu langit tapi susah ketemu ya. Iya kan? Padahal kayak, Jadi every time I go back to Medan, I pasti kayak ketemu sama Cinata. Nata ya. Ya. Because I don't have more friends in Medan. I mean like Really? I only have few friends. Oh, your friends semua kayaknya udah di sini ya? Yang dari Medan juga ya? Yang dari Medan sebenarnya masih ada sih beberapa. Cuma ya kayak my really close one itu kayak udah pindah ke Pekanbaru. Tasya kan pindah ke Pekanbaru. Paling tinggal Widya, Sylvia, Nata. It's Ya, all like ya. working friends. Like kenalnya dulu dari kerja Bener. gitu. Bukan kayak teman main gitu, memang kayak teman kerja, terus kayak udah lama nggak pulang, nggak ketemu, terus ketemu. Tapi sebenarnya kalau along the way kita itu growing itu we tend jadi selektif nggak sih, kayak our inner circle jadi lebih kecil. Iya benar-benar. Dulu orang try to make friends, connection and Nah. everything else. I mean for now juga kayak nggak ada salahnya untuk kayak to get to know people, more connection and everything else. Tapi who you really hang out with itu penting banget sih, Mike. Penting Kalau ya. menurut gue. Jadi vibes-nya itu harus bagus. Benar. The vibes is harus positif gitu loh. Kalau vibes-nya itu negatif, itu I agree. kayak it drain a lot of your energy. Ya. Itu kayak lo keseharian lo aja udah langsung rusak gitu loh moodnya kalau sama orang yang kayak negatif gitu loh, yang kayak suka ngomongin orang lain. Yes. Yang kayak probably they talking about someone else yang kayak nggak ada penting-pentingnya sama kita gitu loh, kayak why would you even tell me this gitu loh. Nothing ya, yang nggak penting banget sih memang. Kadang orang suka kayak gitu sih. Bener. Kayak lumayan bikin stres gitu loh. Kayak okay, I have enough my problems and I need to hear something yang nggak penting dari lo lagi gitu kan. I totally understand sih. Bener. Jadi penting banget sih menurut gue. Jadi kalau di surrounded with like positive people, orang yang kerja keras, lo tuh kayak mau keep up with them gitu loh. Shit man, they make this much in life gitu loh. Kayak gue tuh mau juga sama kayak dia gitu loh. Yeah. Kayak gimana gitu loh. Tapi kalau lo hang out with orang yang males-malesan, scroll kita apa segala macem, ya lo juga jadi kayak orang yang males-malesan. Yeah, and you will not get inspired by it. Yap. Jadi gak termotivasi. Bener. Nah, kenapa Lulu choose to be in Jakarta?
kemarin itu? Mungkin lebih karena lebih familiar ya sama orang-orang yang udah ada di sini. Kayak udah ada few mutual friends, udah ada teman-teman yang kenal dari kuliah, teman-teman yang memang udah kenal di Jakarta sebelum aku pindah Jakarta. Karena dulu kan sempat gak disampul juga kan. Jadi kayak memang udah ada beberapa temen yang di Jakarta. Terus ngelihatnya opportunity-nya kayak lebih ada gitu di Jakarta compare to tempat lain gitu loh. Mungkin dulu gak kepikiran Bali karena kayak Bali kan tuh kayak paradise ini gak sih? Tempat hiburan. I only probably have one friend there gitu loh. Jadi kayak gak kepikiran aja gitu loh untuk kayak start di Bali dulu. Sekarang udah di Jakarta pengen start coba di Bali. Soalnya udah kayak udah capek banget sama big town, right? Like big crowd. Kamu berani juga ya untuk langsung hantam ke J-Town ya. Soalnya like your age. Mau nggak mau lebih berarti kan 4 tahun yang lalu basically you are just 20 or 21, right? Emang udah brutal dari umur muda gitu loh. Jadi udah brutal ya. Tapi memang orang harus brutal baru berani. Kalau dulu gue seumuran lu masih kayak enggak lah. Like, takut gitu ya, try to tahu nangkap opportunity kali ya lebih tepatnya. Kayak lebih kayak, you know what, if you're not taking it, now someone else to get. So, might as well do it gitu loh. Karena mentalitas aku tuh, ya gimana ya, kayak nggak mungkin kalah gitu loh. You will never lose, but you probably just gonna learn something out of it gitu loh. Maybe you start things nggak successful, tapi ya lose-nya itu jangan anggap kayak kekurangan yang kayak fatal banget gitu, tapi lebih ke pembelajaran. Kalau nggak ada kesalahan ini, kalau nggak ada kesalahan ini mungkin next chapter nggak bisa ngelewat level ini gitu loh, karena nggak pernah ada kesalahan ini sebelumnya. Tapi if you have like ada keep making and learning mistake, ya lama-lama pintar. You will learn something ya. Iya, lama-lama pintar. Kok Lulu bisa ini sih, maksudnya kok bisa mau working in F&B gitu? Karena backgroundnya memang hospitality management kan aku. Kuliahnya hospitality management. Terus waktu dulu kerja kantoran aku tuh franchise kopi-kopian gitu, kopi Pulo. Oh, okay. And then from there I actually learned a lot. Terus kayak ngerasa kayak suka aja sebenarnya ngejalanin F&B lagi. Dulu di Melbourne juga kerja F&B gitu. Oh iya, dulu pernah ini ya, kuliahnya di Melbourne ya. Actually met ya. Yeah, we met in the Melbourne and hang out together. Aduh, udah berapa tahun ya tuh ya? Gila. Yeah, long time ago. Damn. Where did the time go? Iya. Itu masih ababil si Lulu. Masih ambigu, masih bingung gitu. Iya. Tapi you are very ini sih, expressive person sih dari dulu. Kayak Lulu tuh orangnya kayak yola gitu, you know, kayak gak pernah langsung, yang yuk gitu loh, ada apa yuk gitu. Ya, itu yang kayak yang membuat kamu jadi ini juga sekarang kan, lebih independen segala macam gitu. Gak spoil. Okay, Lu. So I need to close this ya. Really nice talking to you. Yeah, hopefully we can berjumpa and hang out in real life. Yeah, and then we can talk some bullshit. Some bullshit about our hometown. Yeah. Aduh, lu nih gak sih, maksudnya masih sering balik hometown gak sih? Maybe ya setahun 2 kali lah ya, tapi selama pandemi belum pernah balik sama sekali. Sama sih. Harusnya kan mau balik kan, like during the Chengbeng. Yeah. No more Chengbeng. No more. No more Chengbeng. Okay lah, Lu. I need to close this. Thank you so much ya untuk tune in with Let's Talk. Thank you. Take care ya. See you soon. See you. You take care. Wear mask. Wash your hands. Stay healthy. Yeah, wash your hand. Don't touch your face area. Okay, Lu. Yes. Wait. Lulu ada ini nggak sih, maksudnya advice gitu untuk orang yang punya toxic relationship? Lebih ke pertama kalian tuh perlu self reflect, kayak ngelihat kayak your behavior to your partner selama ini tuh kamu tuh nge-treat partner kamu tuh seperti apa gitu loh. Apa kamu nge-treat dia sempurna, apa enggak gitu loh.
Jadi dari situ tuh kamu tuh harus bisa menilai gitu loh. Kamu tuh nge-treat dia mungkin seperti kayak gini, tapi kalau dia nge-treat kamu very bad, man, you should know your value. Girl, get like, there is like berpuluh-puluh juta Wake up, orang ya. di Indonesia, kayak masih banyak cowok di dunia ini, atau mungkin guys, there's still a lot of girls outside your True. circle. True. Kalau dia nggak respect kamu, dia nggak hargai kamu, dan dia semena-mena sama kamu, well, you probably need to find a partner in life. Yes. Karena jangan nunggu-nunggu. Menurut aku tuh, you wasting your time. You're Benar. really wasting your time. If you give a chance, udah sekali, nggak bisa, 2 kali, nggak bisa. You know what, ketiga kali, itu kemungkinan bisanya cuma 20%. Kalau me, I won't take the 20%, man. Okay. I will just out. Karena ngarap orang berubah itu susah gitu loh, kayak Benar. forget it, man. Ya, nowadays, you need to accept people for who they are. Nggak bisa Karena sih. kalau jangan ada mentalitas kayak mau merubah mensucikan orang, mau berubah seseorang. Nggak bisa. Forget it. Itu kayak lupakan. Jadi kayak paling penting itu know your value. Kayak tahu kamu tuh where you standing, where your position is, dan kamu tuh harus jelas and very clear. Kamu tuh pengen di-treat seperti apa. Okay, that's really nice advice from Lulu. Okay, Lulu, take care. See you again, See ya, you. Lulu. Nice talking to you. Yes. Bye bye. Thank you. Bye. Bye.